Hello again. This is the second part of Unit 7 Headway 2 book. نرحب بكم في الجزء الثاني من الوحدة السابعة لكتاب Headway 2. We get to number 3, page 42, Unit 7. The question here, what type of internet site with answers questions from 1 to 6? Okay, we got questions from 1 to 6. We need to identify and underline the keywords and then look up the information. Then we compare the information with two different sites. So for example here, number 1, what is the average summer temperature in Amman? We need first to identify and underline the keywords. So we got summer temperature and Amman. They are probably the most important keywords in this statement. Then we need to search on the summer temperature phrase and Amman, let's say in Google search engine and Yahoo search engine. Then we have to get the same answers. السؤال الثالث هو راح يكون حول هذه الأسئلة الستة من 1 إلى 6. يحتاج أول شيء نضع خط تحت الكلمات المفتاحية اللي هي راح تكون summer temperature وعمان إذا قرأنا الجملة اللي هي ما هو متوسط درجة الحرارة في الصيف في عمان. فراح تكون summer temperature وعمان هي أهم keywords. أيضا نحتاج نبحث عليها في محركات بحث مختلفة في موقعين ونقارن الإجابات. إذا كانت الإجابات هي نفسها معناه راح تعطينا موثوقية أكثر. وهكذا تكملون طبعا بقية الأسئلة إلى رقم 6. هنا رقم 2 How far is the sun from earth? كم تبعد الشمس عن الأرض وهكذا. Moving now to number 4. Read the notes about 2 famous people. 3 facts about each person are incorrect. Can you guess which ones? Okay, we got Marie Curie information here, and then we got Zinedine Zidane information here. You need to read the facts and then try to guess what is incorrect here. السؤال رقم 4 عندنا شخصيتين ماري كوري وزين الدين زيدان توجد بها بعض المعلومات اللي هي غير صحيحة. يحتاج حضرتك تخمن أو تحذر أي هو الشيء الغير صحيح حول المعلومات. Then now we move to number 5. Use the internet to find and correct the mistakes. Underline keywords or phrases to search for. Then we need to go to the internet and type in Marie Curie or choose some keywords from here. We underline it, then we put it inside the search engine. Then we need the information, we get the information back from them. يعني عندنا الشخصيتين اللي هي ماري كوري وزين الدين زيدان. أيضا راح نصحح الأخطاء اللي هي كانت بإكسرسايز نمبر 4. نخلي تحت الكلمات المفتاحية خط ونبحث ونصحح الأخطاء اللي موجودة. على سبيل المثال عندنا مثلا ماري كوري بون إن فرانس، يعني هذا قد يكون هي مولودة في بولند، وهكذا تصحح المعلومات تكتبها وتصحح المعلومات البقية. So we move now to writing biographies. We got here a biography about a very famous tennis player, Roger Federer. Okay, and then we got 5 questions here.
then you might need to read this piece of information here and then trying to answer these questions. The first question, when and where was he born? We talk about here the Roger Federer. Then when did he win the first Grand Slam title? Till we get to this point, what is the name of Federer Special Project؟ يعني احنا بدنا نتحدث عن البايوغرافيز، عن السيرة الذاتية اللي هي تخص لاعب التنس المشهور اللي هو روجر فيدرر. وعندنا هنا أسئلة نحتاج مثلا نقرأ when and where was he born؟ متى وأين ولد لاعب التنس المشهور؟ فراح نجي نقرأ القطعة ونحاول نلقي المعلومات المناسبة. هنا عندنا he was born in Bale. We notice here that the S is silent. هنا طبعا تلفظ Bale أو بال، أو أيضا في بسويسرا كذلك العام. فتحاول حضرتك تجاوب على هذه الأسئلة. We move now to number 2. Here is some extra information about tennis player. Okay, write in the correct place in the text. Okay, we got 3 points here. Then you need to go back and find the blanks here and then try to match and writing the correct answer in the proper blank. So for example, if we take this sentence, he won, he talks about Roger Federer, his first Wimbledon title, the Wimbledon Junior, at the age of 16. Over the next few years, he played all over the world, including Australia. So you need to find out the proper relative clause and then put it inside this blank. The study skill here is trying to put the sentence in different writing. For example, we got Roger Federer is a very famous tennis player. He was born in Bale. We could put it in different way. We could say Roger Federer, comma, who was born in Bale, is a very famous tennis player, and so on. نتحدث عن كتابة عن الكتابة حول السيرة الذاتية. زين، وهذه نكتسبها المهارة من الهيدواي 2. فعندنا هنا السؤال هو اقرأ البايوغرافي حول روجر فيدرر لاعب التنس المشهور. عندنا هنا 5 أسئلة من 1 إلى 5. السؤال الأول اللي هو متى وأين ولد روجر فيدرر؟ نقرأ طبعا السيرة الشخصية أو السيرة الذاتية له، وراح نشوفه هو أيضا وين مولود بيل بسويسرا في عام 1981. كذلك أيضا عندنا رقم 2، هذه ال3 نقاط هي نمليها بالفراغات الموجودة هنا. عندنا طريقة ثانية للكتابة، هو نكتب الجملة بطريقة مختلفة مع استعمال relative clauses. عندنا روجر فيدرر is a very famous tennis player نقطة he was born in Bale. فممكن نكتبها بطريقة ثانية، نقول روجر فيدرر كوما اللي هو انولد ببيل، طبعا هو is a very famous tennis player. Okay, now exercise number 3. Then join the 2 sentences using a relative clauses
with who, which, or where. So this is the first one. It says Arthur Conan Doyle was a Scottish doctor. Dot, he wrote the Sherlock Holmes stories. So we got who and which for the animate as relative clauses. Relative clauses are the same as the relative pronouns. So we got with, who, and where. So who, we use it for the animate, which for inanimate, and where uses or used for places. So if we want to answer this question, we say Arthur Conan Doyle was a Scottish doctor. Okay, we get rid of or delete he and we put who wrote the Sherlock Holmes stories. This is the first one. Or we might use the same as structure here. We say Arthur Conan Doyle, comma, who wrote the Sherlock Holmes stories, comma, was a Scottish doctor. And then you need to practice number 2 and number 3. طبعا السؤال أو التمرين الثالث عندنا نستعمل ال relative clauses زين اللي هي جمل الوصل. طبعا هاي اللي بها الضمائر اللي هي الهو والويتش والوير، واكو طبعا ضمائر أخرى. الهو هي تستعمل للانيميت اللي هو العاقل، والويتش تستعمل الانيميت اللي هو غير العاقل، والوير تستعمل طبعا إلى المكان. فمثل ما تحدثنا قبل قليل باللغة الإنجليزية قلنا ممكن هذا هذه الجملة اللي بها الهي اللي هو ضمير عائد على آرثر كونان دويل، فراح نحذف هذا الضمير وممكن نستعمل طبعا أكيد بدله اللي هو ما نقدر نستعمل which ولا where لأن احنا نتحدث على شخص عاقل. وأيضا تحدثنا عن الصيغ اللي احنا ممكن نكمل بها بقية الجملة. عندنا finally for this lecture today exercise number 4, put the biographical information about Nelson Mandela in chronological order. Okay, so we got 1, 2, 3, 4, 5 bullets, and then we might need to focus on the earlier version or the early year. So this is how we put things on chronological order. So we look for 1918, 2004, 1990, and then we might start from the early one, which is 1918 or 1918. Then we put or arrange all these statements in chronological order. الاكسرسايز اللي هو رقم 4 أيضا يتحدث عن البيوغرافيكال انفورميشن اللي قلنا سيرة شخصية لشخصية مشهورة وهي نيلسون مانديلا. يحتاج نخليها بتسلسل زمني أو بترتيب زمني. فمن راح نقرأ هذه ال5 نقاط راح نحتاج نبدأ بمانديلا ولد، وهاي نلاحظ أنه عندنا هنا عام 1918، هنا 94، هنا 2004، وهنا 90. فراح نبدأ في عام 1918 ونخليها طبعا بترتيب صحيح. وآخر شيء اللي هو this is a homework هو use the information from exercise 4. write short biography on Nelson Mandela approximately 100 word use relative pronouns. راح تكتب تعيد كتابة هذه 100 كلمة، تعيد كتابة السيرة الذاتية لنيلسون مانديلا تستعمل بيها relative pronouns اللي هي الهو والوير والwhich. Till here we finish. Thank you very much. See you in the next lecture.